Run it back. Hello ladies and gentlemen, welcome to Family English Language Center. Today's lesson is about degrees of comparison, or you can say that comparative degree. So when you talk about comparative, we consider about two things or two persons. So we are able to compare two persons or two things. So we can say comparative. ሁለት ነገሮችን ብቻ ነው የምናወዳድረው። ሁለት ሰዎችን ብቻ እናወዳድራለን። So adjectives can be categorized according to their syllable or their unit of pronunciation into two. One is short syllable word and the other is longer syllable words. When you talk about short syllable words, they add the suffix er plus than. Er plus than. And whenever we talk about longer syllable words, especially for some words which are two syllable and more than two syllable words can be categorized under longer syllable. So they take more plus than or more plus adjective or adverb plus than. These are the correct forms of the adjectives when we are talking about degrees of comparative. Degrees of comparative. So let me give you an example here. Here is add er plus than, cheap, which is short syllable, cheap, two syllable word, cheap, one syllable word, cheaper, add er. Early, earlier, y can be changed into I and add the suffix er, one syllable word. Large and larger, er, one syllable word. Thin, thinner, one syllable word, add er. All these are short syllable words, so they commonly add the suffix er. እነዚህ አንድ ሲሌብል እና አንዳንዶች ሁለት ሲሌብል ወርድ ያላቸው ወደ ኮምፓላቲቭ ስንቀይራቸው ኢአርን ይወስዳሉ። ከዛ ዛንን እንጨምራለን። አንድ ፎርማቸው ናት። ሁለተኛ አንዳንድ ሁለት ሲሌብል ያላቸው አድጀክቲቮች ወይም አድቨርቦች እና ከዛ በላይ ሲሌብል ያላቸው አድጀክቲቮች ወይም አድቨርቦች ሞር ፕላስ አድጀክቲቭ ፕላስ ኦር አድቨርብን ፕላስ ዛንን ይወስዳሉ። ከዚህኛው ይለያል ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ምሳሌ serious two syllable word ነው። more serious ነው የምንለው። seriouser አንልም meaningless ነው seriouser ካል because the word is more or longer syllable word እንለዋለን። patient ስንል patient two syllable word ነው more patient ነው የምንለው። patienter አንለው er አይጨምርም። slowly adverb ነው slowly please adverb slowly two syllable word ነው more slowly ነው የምንለው። more slowly not slowly አይደለም። the other quietly adverbs of manner ናቸው። quite more quietly ነው የምንለው። quieter አንለው more quietly or quieter sometimes possible ሁለቱንም ይወስዳል። ይሄ quieter ይባላል or more quietly quite adjectiveን ከወሰን quieter እንለዋለን። adverbን ከወሰን quietly ብለን quietlier አንለውም more quietly ነው። ደግሞአለሁ እንደገና the adjective quieter the adverb quietly more quietly not quieter አንለውም። so this category shows about short syllable words and longer syllable words. መጀመሪያ ፎርማቸውን ማወቅ ይገባል። ወደ አረፍተ ነገሩ ከመሄዳቸው በፊት የትኞቹ adjectives አድቨርቦች er ይወስዳሉ፣ የትኞቹ more plus another element ዛንን ይወስዳሉ፣ እሱን መለየት መቻል ነው። ይሄን ስንለይ ደግሞ አነባባቸው መሰረት አድርገን ነው ሾርት ሲሌብል እንላቸዋለን፣ ሎንገር ሲሌብል እንላቸዋለን። ይሄን ካወቅን በኋላ ፎርማቸውን ተግባራዊ ማድረግ ነው። let me give you an example here. Degrees of comparison Abel is 40 kg, Jack is 75 kg. heavy, the word heavy ሁለቱን በዚህ በክብደታቸው ስናወዳድራቸው look the first one heavy which is short syllable word ነው, so we can convert or add the suffix er. y can be changed into I and plus er please. Not more heavier አንልም more heavy አንልም because this word is as I told you before short syllable adjective ነው። ስለዚህ ሁለቱን እንዲህ አድርገን እናወዳድራቸዋለን። so Abel is or Jack is heavier than Abel. Jack is heavier than Abel. Yes, Jack is heavier than Abel. we can say ሌላ የምንገልጽበት ነገር የለውም። በሌላ እንገልጸዋለን Abel is not as heavy as Jack. Abel is not as heavy as Jack, or Abel is not so heavy as Jack. Another expression በኔጌቲቭ ወር በዜሮ ኮምፓሪቲቭ መግለጽ እንችላለን።
and በዲግሪስ ኦፍ ኮምፓሪዝን መግለጽ እንችላለን ላይክ ዚስ ማለት ነው። the second example a belt costs 300 ብር but a jacket costs 1500 ብር. so we can just use more expensive is a jacket and less expensive is a belt. so we can compare these two different items with degrees of comparison, which is expensive or cheap. so a jacket is more expensive than a belt. A jacket is more expensive than a belt because as we see from these examples of costs. so a jacket is more expensive, more plus an adjective expensive plus than, true sentence. Or a belt costs less expensive than a jacket. Or a belt is cheaper than a jacket. Cheap plus er plus than, because cheap is one syllable word. so we can just make these examples on this way. the third example, English is easy but not maths. look the example here. English is easy but not maths. so maths is more difficult in this. so maths is, or mathematics is more difficult than English. More plus adjective difficult than English. Or English is easier than maths. Easy plus er only, because easy is a short syllable word. Alright, and the other one, superlative degrees. If you are talking about things which are found, which are more than two, beginning from 3 until the infinite numbers. People in Africa, people in Ethiopia, people in Addis, people in the world. so which is unlimited numbers, alright? Unlimited numbers, so can just use superlative degree here. ከሁለት በላይ ከሆኑ ቁጥራቸው በቃ በጣም ግዙፍ የሆነ ነገር መግለጽ የምንችልበት ማለት ነው። superlative degree ስንል መነሻችን ከሁለት በላይ 3 ነው። ከ3 እስከ ኢንፋይናይት ነበር እንጠቀማለን ነው። the form can be categorized into two, but the form is different from that of the comparative degree. ከመጀመሪያ ካየነ ከcomparative degree የተለየ ነው። so short syllable word እንላቸዋለን፣ longer syllable word እንላቸዋለን ካታጎራይዝ እናደርጋቸው። short syllable words the plus adjective plus or adverb plus est ይወስዳሉ። ቃላቸው superlative degree ላቸው est ይወስዳሉ። አንዳንድ ጊዜ often ይወስዳሉ። optional often actually. and longer syllable words አሁንም the plus most plus adverb or adjective ይወስዳሉ ነው። ስለዚህ ከዲግሪስ ኦፍ ኮምፓራቲቭ ይለያሉ ማለት ነው። እነዚህ ለምሳሌ easy, easiest, y can be changed into I and est ይጨምራል because short syllable word ነው። strong, strongest est ይጨምራል። old, oldest est ይጨምራል። cheap, cheapest est ይጨምራል። ይሄ ነው short syllable word። ምክንያቱም እነዚህ አይዘር ባለ አንድ ሲሌብል ቃላቶች ናቸው። ባለ አንድ አናባቢ ቃል እንላቸዋለን። እነዚህ ዲግሪስ ኦፍ ሱፐርላቲቫቸው est መጨመር ነው። እዛ ጋር ስመጣ ፔሸንት የሚለውን ውሰዱት። ሎንገር ሲሌብል ወርድ ነው። ሞስት ፔሸንት ነው የምንለው። ሲሪየስ ሞስት ሲሪየስ፣ ፍሉየንት ሞስት ፍሉየንት፣ ኤንድ ፖፑለር ሞስት ፖፑለር ብለን ነው የምንገልጸው። ይሄን ምክንያቱም እነዚህ ቃላቶች ሲሌበላቸው ሞር ዛን ቱ ናቸው። ስለዚህ ሞስትን ይወስዳሉ። ሞስት ፕላስ አድጀክቲቭ ማለት እነሱ ራሳቸው አድጀክቲቫቸው ከዛ በኋላ የሚወዳደረው ነገር ጋር እያወዳደርንባቸው እንላለን። ስለዚህ ምንድነው በዋናነት እነዚህ ሱፐርላቲቭ ዲግሪያቸው ሱፐርላቲቭ ዲግሪ ስናወራ ሁሉ ጊዜ ፎርማቸውን ነው ለሁለት ከፍለን የምናየው። ኮምፐራቲቭ ላይ ቅድም ልክ እንዳልኳችሁ ፎርማቸውን ነው መጀመሪያ ፎከስ አድርገን መምጣት የሚገባ። ከዛ በኋላ አረፍተ ነገር መስራቱ ምንም ላያስቸግረን ይችላል ማለት ነው። ምሳሌ እሰጣለሁ። this is the cheapest hotel in the town. this is the cheapest, the plus adjective est ብያቸዋለሁ። the plus article, definite article the cheap plus est because cheap, the word cheap is short syllable word ነው። est ይወስዳል። ይሄ አረፍተ ነገር የሚያሳየው this is the cheapest hotel in the town means the hotel that I'm living is the cheapest comparing from the hotel in the town. እኔ ያረፍኩበት ሆቴል ከተማ ውስጥ ካሉት ሆቴሎች ጋር ሳወዳድረው በጣም ርካሽ ነው። ስለዚህ ይሄ ሆቴል ሌሎች ካሉት ሆቴሎች ጋር ነው የሚወዳደሩት። more than 2 persons, more than 2 things ያለው ለዚህ ነው። the most popular sport in the country is gymnastics. the most popular because the adjective popular is longer syllable word. it takes the prefix most ይወስዳል። ቅድመ ግን ቅጥያ most ወሰደ። popular ለምን popular longer syllable word ነው።
ፖፑለር ስሪ ሲሌብል ወርድ ነው። ባለ ሶስት አናባቢ ድምፅን የያዘ ነው። ፖፑለር ስንል ሞስትን ይወስዳል ማለት ነው። ኢት ሚንስ from the many sports the most popular is gymnastics ካሉት ብዙ የስፖርት አይነቶችስ ጂምናስቲክ በጣም ፖፑለር ነው። ስለዚህ ጂምናስቲክን ከሌሎች ብዙ የስፖርት አይነቶች ጋር ነው ማወዳደርበት ሱፐርላቲቭ ዲግሪ አፕሮፕሪየት ይሆናል። Everest is the highest mountain in the world. The highest, the plus high plus est because high is short syllable word. So I can compare Everest with the highest mountain in the world. So Everest is the highest mountain in the world. So I can say it. So we focus on the so not only the forms of the components, but we focus on the structure of the sentence. The sentence it means. So what kind of sentence is this? The sentence needs a kind of comparative, a kind of superlative. You have to just focus on that area, and then you can just use the form, please. መጀመሪያ አረፍተ ነገሩን ከለየን በኋላ ወደ ፎርሙን እንመጣለን። ፎርሙን ማስቀመጡ በጣም ቀላላችን ስለሚሆን ማለት ነው። This is the most interesting story that I have ever read. The most interesting that I have ever read means I have read more stories. So I can just compare the story that I have read before with the story that I am reading. So this is the most interesting story that I have ever read. From the very many stories that I have read, this is the most interesting. ካነበብኳቸው ታሪኮች ውስጥ ይሄ እያነበብኩ ያለሁት በጣም ኢንትረስቲንግ መሆኑን ነው የምገልጸው። So the most interesting it means. So the most interesting story that I have ever read. So this is about examples of superlative degree ብለን ነው የምንገልጸው። ይሄን clear? I think it's clear. The other part is an irregular adjectives. Irregular. You know, the other adjectives that we discussed earlier is regular. Irregular means they do not have common forms, they have various in form. Irregular by itself means irregular, varies in form. Irregular ስንል ከስሙ እንደምንረዳው የተለያየ ወደ ኮምፓራቲቭ እና ወደ ሱፐርላቲቭ ስንቀይራቸው የተለያየ ፎርም አላቸው። ኮመን የሆነ ፎርም የላቸውም። ለምሳሌ ቺፕ ቺፐር፣ ሎንግ ሎንገር፣ ስትሮንግ ስትሮንገር ኢአርን ይወስዳሉ። ወደ ሱፐርላቲቭ ስንወስዳቸው ሾርት ሾርተር፣ ሾርተስት፣ ቶለስት፣ ስትሮንገስት ኤስቲ ይወስዳሉ። እነዚህ አድጀክቲቮች ሬጉላር አድጀክቲቭስ ለምን ኮመን ፎርም አላቸው። ኢሬጉላር ደግሞ ይሄ ፎርም የላቸውም። So we can say this kind of adjectives irregular እንላቸዋለን። Look here, much or many, more, and the superlative is most, different form. And little, less or lesser, and least. Bad or ill, worse and worst. Comparative for two things, superlative more than two things that we use. And good, better and best. And few and fewer and fewest. And fewest. This is true. Let me give you her behavior is worse than her friends. Worse. Her behavior is worse than her friends. I can compare her behavior with her friend behavior. Worse than. I got better marks than my friend. I got better mark than my friend. I can compare my result with my friend. Better mark than. Better mark than. Or I have lesser money than my brother. I have lesser money than. Or less money than my brother. The money what I have is less. The money what my brother has is better. So I can just use these elements within comparative degree. Here, she had the worst behavior in the campus. She had the worst behavior. She had the worst behavior among her friends. The worst. የሷን ባህሪ ካሏት ጓደኞች ባህሪ ጋር ስናወዳድረው the worst ብለን እናስቀምጠዋለን። በሱፐርላቲቭ ዲግሪ ገለጽ ነው ማለት ነው። She is the most beautiful girl in the school. The most. Yes, the most. superlative ተጠቀምንበት ማለት ነው። ስለዚህ irregular adjectiveዎችን አሁን በሰጠኋችሁ ምሳሌ መሰረት ልክ እንደ ሌሎች መጠቀም እንችላለን። ሌላ አገላለጽ የላቸው ነው። One important thing here, we have already discussed present perfect. We often use present perfect after superlative degree. This is the key point and underline it please. Underline it please. Yeah. Great. Yeah. Questions in comparative degree. አሁን እነዚህ የተለያዩ comparative ዲግሪዎች አየን። እስኪ ጥያቄዎችን እየሰራናቸው እንድ ነው። ማጠቃለያ ጥያቄዎችን ሪቫይዝ አድርገን እየሰራናቸው እንድ። It was a very cheap day. It was in my life. Look here, it was a very cheap day. It was in my life. You know, we focus on in my life means many days that I passed.
So cheap is the word. So how can I use the word cheap here? It was a very cheap day. It was the cheapest. It was the cheapest in my life. It was the cheapest in my life. ምክንያቱም አሁን ቺፐር እንዳልጠቀም ሁለት የሚወዳደሩ ነገሮች እዚህ አረፍተ ነገር ላይ የሉኝም። ስለዚህ ምን እንደማደርገው ዘ ቺፐስ ነው። ግን በብዙ በኔ ህይወት ዘመን ያሳለፍኳቸው ብዙ ቺፐስ ላይፎች አሉ። ስለዚህ ይሄን አሁን ያለሁበትን ቀን ሌሎች ካሳለፍኩባቸው ቀናት ጋር ነው ማወዳደረው። ሶ ዘ ቺፐስ ብዬ ገልጸዋለሁ ማለት ነው። Our hotels blank all the others in the town. Our hotels blank all the others in the town. The word is cheap here. So we do not just use here superlative degree. Superlative degree እዚህ ጋር እንድጠቀም አይጋብዘኝም ይሄ አረፍተ ነገር። ምክንያቱም የኛን ሆቴል ከተማ ውስጥ ካሉ ሆቴሎች ጥቅል ከተማ ውስጥ ያሉ ሆቴሎች እንደ አንድ ቡድን ግሩፕ ሆኖ ነው የምንጠቀምባቸው። ስለዚህ our hotel is cheaper than all the others in the town. Not the cheapest all the others in the town. Not the cheapest ብዬ አልገልጽም። ቅድም ልክ እንዳልኩት የኛን ሆቴል ከተማ ውስጥ ካሉት ሆቴሎች በግሩፕ ጥቅል እንደ አንድ ቆጥረን ሁለት ነገሮች ጋር ነው ማወዳደረው። so cheaper than all the others in the town ብዬ ሲግኒፋይ ማድረግ ይችላልው ማለት ነው። ስለዚህ comparative degree ይጠቀማለሁ ነው። one of blank day in a week is Sunday። አሁን የሚያሳየን እዚህ ጋር comparative degree አይደለም positive degree አይደለም እዚህ ጋር ለምን one of the blank one of የሚል ነገር አለ አንድ እሱ ሁለተኛ እንደገና ደግሞ Sunday ይላል። how many days in a week 7 days። ስለዚህ ካሉት enjoyable days ውስጥ እሁድን ነው። ስለዚህ እሁድን ከሌሎቹ ቀናት ጋር ነው ማወዳደረው። ስለዚህ superlative degree ነው የምጠቀመው ማለት ነው። so one of the enjoyable days one of the most enjoyable look here one of the most enjoy አለንም one of the enjoy አለንም one of the enjoyment አለንም one of the most ነው። ምክንያቱም enjoyable ነው ወደ adjective መቀየር አለብኝ እሱ so one of the most ለምን አልኩኝ enjoyable longer syllable adjective ስለሆነ one of the most enjoyable day in a week is Sunday. The most enjoyable day in a week is Sunday. This is a story that I have ever read. Very interesting part here. I have ever read. have plus read superlative degree. በአብዛኛው superlative degree ከማን ጋር ይሄዳል? ከpresent perfect ጋር እንጠቀምበታለን። superlative degree ከpresent perfect ጋር ምክንያቱም present perfect ብዙ ነገሮችን ስለሚገልጽ ነው ማለት ነው። ስለዚህ this is the most interesting story that I have ever read. The most interesting story. Not more interesting story ብዬ አልገልጽም። ምክንያቱም እዛ ጋር የያዘኝ ነገር I have ever read ካነበብኳቸው ብዙ ታሪኮች ውስጥ ነው። I have ever read ማለት I have read many stories so I can compare the very many stories that I read before with I'm reading at the time being. It means ካነበብኳቸው ታሪኮች አሁን ከማነበው ጋር ነው እያወዳደርኩት ያለሁት። so I have ever read means I have read many stories it means። ስለዚህ the most interesting story ያልኩበት ምክንያት ይሄ ነው። present perfect ከሱፐርላቲቭ ዲግሪ የሚሄድበት ምክንያትም ይሄ ነው የሚሆነው። I have no friends. My friend has some friends. I have no friends. My friend has some friends. No friends and some friends. I don't have as many friends as my friend. 0 degree. I don't have as many friends as my friend. Or I don't have so many friends as my friend has. እኔ ከጓደኛ የበለጠ ጓደኛ የለኝም። ጓደኛ ከኔ የበለጠ ጓደኛ አለው ለማለት ነው። ስለዚህ 0 ዲግሪ እንጠቀማለን ማለት ነው እዚህ ጋር። All these questions refer about degrees of comparison. So you should use the forms of comparison and you try to just use these degrees of comparison in every time, in every day, in every context. Thank you very much.